Hi, and అందరికీ నమస్కారం. Welcome back to 20 Technologies. మా ఛానల్ లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి. And also don't forget to comment about your queries and feedbacks. టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఏ క్వరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. విల్ ట్రై టు రిప్లై యూ బ్యాక్. సో మనం రీలెవెల్ గురించి మాట్లాడదాం కొద్దిసేపు. సో నేను ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్పిన రీలెవెల్లో ఏమవుతుంది అనేసి. కానీ మన వాళ్ళు ఏంటంటే చాలా మంది మీకు డెవాప్స్ ఇంజనీరింగ్ కానీ క్లౌడ్ కానీ ఇంకా ఇందులో పెట్టలేదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి. ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ హెచ్ఆర్ మేనేజ్మెంట్, ఆ కోర్సెస్ అన్ని కూడా ఇందులో ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ గెట్ ఇట్. ఓకే, సో గెట్ హైడ్ అని కొడితే ఇక్కడ చూసినట్టయితే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్, బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఆ తర్వాత టెక్నికల్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్, ఫుల్ స్టాక్, డేటా అనలిటిస్ట్, ఆండ్రాయిడ్ డెవలప్మెంట్ టెస్ట్ వచ్చింది కొత్తగా దాంట్లో. 25 lakhs per annum. ఫుల్ స్టాక్ అయితే 50 lakhs per annum ఉంది. బ్యాక్ ఎండ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్ కి 40 lakhs per annum ఉంది. ఓకే, సో ఎలక్ట్రికల్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్ అండ్ ఆల్సో బ్లాక్ చైన్ డెవలపర్స్ కి కూడా ఇక్కడ మీకు యాక్చువల్ గా అవకాశం ఉన్నాయి అనమాట. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రైట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ యూ లైక్. ఓకే, సో మీరు అందులో డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో ఉన్న ఫైనాన్స్ అనలిస్ట్ అయినా. ఓకే, సో ఇందులో మీకు బీకామ్ చేసిన వాళ్ళకి, బీటెక్ చేసి అంటే లైక్ ఏ సైడ్ మేనేజ్మెంట్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే, టెక్నికల్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే, బిజినెస్ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకైనా సరే, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు గో అండ్ రైట్ అన్ ఎగ్జామ్. 18 years ఉంటే చాలు. అండ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ జాబ్ ఎవ్రీ మంత్, చాలా జాబ్స్. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో గ్రాడ్యుయేట్స్. ఓకే, సో 2 tier కాలేజెస్, 3 tier కాలేజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో అట్లాంటి కాలేజెస్ నుంచి జాబ్ కొట్టాలంటే చాలా కష్టం. ఓకే, సో అంటే లైక్ మనకేంటంటే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉండే అట్లాంటి కాలేజెస్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి అనే డైలమాలో ఉన్నప్పుడు యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ రైట్ దిస్ రీలెవెల్ ఎగ్జామ్. చాలా చాలా బెనిఫిట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో నేను చాలా సార్లు చెప్పిన లైక్ దీస్ గైస్ ఆర్ ప్రొవైడింగ్ హ్యూజ్ నంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్. ఓకే, సో చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి వేర్ యూ గైస్ కెన్ go and write your exam. Okay, take your test, unlock job interviews, choose the best job. Okay, so మీకు ఏ జాబ్ బెస్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ జాబ్ కి మీరు వెళ్ళొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే there are a lot of people who already got hired and also very good packages. మీకు చేయాల్సింది ఏం లేదు, వెళ్ళి ఫ్రీగా స్లాట్ బుక్ చేసుకోండి. యూ కెన్ రైట్ ఎనీ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ యువర్ లైకింగ్స్. ఓకే, సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవ్రీ మంత్ మీరు లీడర్షిప్ లో టాప్ లో వస్తే మీకు మ్యాక్ బుక్, iPhone 13 అండ్ ఆల్సో యాపిల్ వాచ్. ఓకే, సో ఇవి మీకు గెలుచుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇస్ మీరు టాప్ 10 లో ఉన్నా కానీ మీకు గుడీస్ అన్ని కూడా, యాపిల్ గుడీస్ అన్ని కూడా వస్తాయి అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి సందీప్ గుప్తా, ప్రకాష్, అభిషేక్, శ్యామ్. ఓకే, సో మనకి ఆల్రెడీ జాబ్ కూడా వచ్చింది జోజోడేలో. ఓకే, సో ట్రై టు గో అండ్ లాగిన్ హియర్ అండ్ గెట్ యువర్ జాబ్. సో మన టాపిక్ లోకి వస్తే ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, సో ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అంటే మనము ఎప్పుడైనా సరే క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నాము అంటే, ఓకే క్లౌడ్ నేర్చుకుంటున్నాము అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ నో నెట్వర్కింగ్. నేను చాలా సార్లు చెప్పిన, ఈవెన్ వెన్ యూఆర్ గోయింగ్ టు ది డెవాప్స్, మీకు నెట్వర్కింగ్ నేర్చుకుంటే మీకు ఆ నెట్వర్కింగ్ టర్మ్స్ వస్తే ఏంటంటే మీకు ఈజీ అనమాట. అంటే లైక్ సర్వైవల్ ఈజీ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో యూ గైస్ కెన్ ఈజీలీ ట్యాకిల్ ఎనీథింగ్. ఓకే, ఏ ఇష్యూ వచ్చినా కానీ మీరు ఈజీగా ట్యాకిల్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో అందుకోసం అని ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూ గైస్ నో ఏ బేసిక్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది నెట్వర్కింగ్. ఇంకోటి ఏంటంటే క్లౌడ్ టర్మ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. క్లౌడ్ టర్మ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ వెళ్తున్నాం అనుకోండి, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో ఏమవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఏడబ్ల్యూఎస్ లో టర్మ్స్ ఏముంటాయి. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ఎన్ ఓవర్వ్యూ. సో ఒక చిన్న ఓవర్వ్యూ లాగా చేసుకొని మీరు ఎవరైనా సరే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ వాచ్ దిస్ వీడియో, ఓకే, ఏడబ్ల్యూఎస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయినా సరే, ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్కిటెక్ట్ అయినా సరే, మీరు ఈ వీడియోని చూస్తే యూ గైస్ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్. ఓకే, సో మీరు ఈజీగా జాబ్ క్రాక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ draw.ioలోకి వెళ్ళినా విల్ ట్రై టు get something out of this. Okay, so general గా like how things will be there అంటే like మీరు ఎప్పుడైనా సరే whenever we are creating something. ఓకే, సో ఎంటీ చూసుకున్నాం అనుకోండి, అంటే లైక్ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ క్రియేటెడ్ యెట్ అన్నప్పుడు జనరల్లీ వాట్ విల్ బి దేర్. సో మనకి రీజియన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దేర్ విల్ బి ఏ రీజియన్. ఓకే, మీకు రీజియన్స్ అండ్ జోన్స్ ఆల్రెడీ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ నాట్ గో అండ్ వాచ్ అవర్ వీడియోస్, so definitely you should have a region. So inside that region what will be having, we'll be having some
zones, right? So in region లోపల మనకి zones ఉంటాయి. Okay, I'll try to okay square box. మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని కూడా కొట్టొచ్చు, లైక్ యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ది ఏడబ్ల్యూఎస్ ఇవి కూడా వస్తాయి మీకు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ థింగ్ అబౌట్ దిస్ draw.io. ఓకే, okay, let me go with these boxes. ఓకే, సో ఇది నా రీజియన్. ఎందుకు డ్రా అంటే ఎందుకు నేను మీకు చేసి చూపిస్తున్నా అంటే లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్, ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ లైక్ ఎట్లా ఉంటుంది మీది అనేది, అంటే లైక్ మీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది చూపియండి అంటే యూ కెన్ ఈజీలీ డ్రా ఇన్ draw.io. draw.io డైరెక్ట్ గా డ్రా చేసి చూపించచ్చు. ఓకే, సో ఇంకోటి ఏంటంటే వైట్ బోర్డ్ డ్రా చేస్తుంటే చాలా మంది అన్నట్టు వైట్ బోర్డ్ వద్దు అంటే ఆర్కిటెక్ట్స్ ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు వైట్ బోర్డ్ వద్దు అంటున్నారు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్. ఓకే, సో జనరల్ లైక్ దిస్ ఈస్ హౌ విల్ బి ఇట్ విల్ బి లుకింగ్, రైట్? సో ప్లేన్ మనకి రీజియన్స్ అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ అనేది. దెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఇన్సైడ్ దిస్ యూ కెన్ లైక్ మనకి ఏదైనా ఎక్స్పోజ్ అవ్వద్దు, మనకి బయటికి ఇంటర్నెట్ కి ఎక్స్పోజ్ అవ్వద్దు అంటే డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆర్ VPC, right? Okay, so this is our VPC, and I'll make it to back. Okay, so ఇది నా VPC, right? So I'll just mark this as VPC. Okay, so inside of VPC we'll be having any availability zones. మీకు ఒకటే availability zone కూడా ఉండొచ్చు, like it is not mandatory that you should have 2 availability zones. కాకపోతే it is always good that you go with the 2 availability zones, ఎందుకంటే హై అవైలబిలిటీ కోసం మనం ఎప్పుడైనా కానీ 2 అవైలబిలిటీ zones ని పెట్టుకుంటాం. that generally you guys know how we'll do it. Okay, so for example if I have anything, okay, so VPC create చేసినప్పుడు I'll definitely have my IP address assigned or okay IP range ఒకటి అసైన్ అయి ఉంటుంది మనకి VPC కి, right? So I'll try to give a IP range. So for example if I say 10.0.0.0/16, okay, so ఇది మనం IP range మనం VPC కి ఇచ్చాం అనుకున్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ విల్ క్రియేట్ అ VPC. ఓకే, సో మనం ఒక VPC క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఎందుకంటే మనకి ఏదైనా కానీ లైక్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ ఇట్ ఈస్ ప్రైవేట్, అంటే మనం వీఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజింగ్ ఎనీథింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇంటర్నల్ స్కోప్. ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ ద సెక్యూరిటీ మనం ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రోడక్ట్ ని కూడా మనం ఎక్స్పోజ్ చెయ్యం. సో విల్ గో విత్ ది సబ్నెట్స్. ఓకే, సో మన VPC తర్వాత వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ గైస్ డూ, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ యువర్ సబ్నెట్స్, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనము ఒక సబ్నెట్, ఓకే, ఇప్పుడు నేను 3 సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేసాను అనుకోండి, మనకి సబ్నెట్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ అంటే 2 టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి మనకి. ఏంటది, ఒకటేమో పబ్లిక్ సబ్నెట్, రైట్? ఇంకోటి వచ్చేసి విల్ హ్యావ్ ఆర్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్. వై యూ నీడ్ అ పబ్లిక్ సబ్నెట్? అసలు మన పబ్లిక్ సబ్నెట్ ఎందుకు అనేది మనం మాట్లాడడానికి ట్రై చేద్దాము. or else you guys can go to our AWS video. Okay, so AWS మనం ఏదైతే చేసామో అందులో నేను అన్ని కూడా కవర్ చేసిన. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఉన్నాయి నాకు, అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ సబ్నెట్. వై ఐ నీడ్ ఎ ప్రైవేట్ సబ్నెట్? వాట్ ఎవర్ ఐ క్రియేట్ ఇన్ ది రియల్ టైమ్. ఓకే, సో మనం ఏది క్రియేట్ చేసినా కానీ రియల్ టైమ్ లో వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోజ్ ఇట్
ఓకే, సో మనం దాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పోజ్ చెయ్యము, అంటే లైక్ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పోజ్ ఇట్ టు ది పబ్లిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఒక వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి, సింపుల్ వెబ్ సర్వర్ ఏదైనా క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి, ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ ఓకే, ఒక వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను నేను, ఇది అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్. ఓకే, సో ఇది ఏమి మన AWS ఐకాన్ కాదు. ఓకే, సో ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ వెబ్ సర్వర్. సో వెబ్ సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను ఈ VPC బయట నుంచి, అంటే లైక్ ఐ నీడ్ టు టాక్ టు ది అవుట్ సైడ్ వరల్డ్. ఓకే, సో అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నెట్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇది నా ఇంటర్నెట్. సో నేను ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్నెట్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, లైక్ అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఐ నీడ్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ VPC. ఈ VPC నుంచి మనం బయటికి వెళ్ళి మాట్లాడాలి, రైట్? సో ఐ కెనాట్, ఓకే, సో ఇక్కడ ఇట్లా మాట్లాడాలి నేను వెళ్ళి, కాకపోతే నాది వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ కాబట్టి నేను మాట్లాడలేను, ఇది నాట్ పాసిబుల్. సో వాట్ ఈస్ ది పాసిబుల్ వే అంటే, లైక్ యూ కెన్ గో విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇక్కడ మనము ఒక ఇంటర్నెట్ గేట్వేని క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఐ విల్ సే ఇంటర్నెట్ గేట్వే. సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే త్రూ ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనకి ఇట్ కెన్ గో అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది ఇంటర్నెట్. ఓకే, అది ఎక్కడ మీరు మనం పబ్లిక్ సబ్నెట్ లో పెడుతున్నాం కాబట్టి. ఓకే, బట్ హౌ ఏమంటారు, సెక్యూర్ ఇస్ దిస్? ఓకే, సో ఇది మాత్రం మనకి అంత సెక్యూర్ కాదు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు ది పబ్లిక్ సబ్నెట్, దీన్ని మనం ఎక్స్పోజ్ అంటే మనము ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవుతున్నట్టు ఇంటర్నెట్ నుంచి కూడా డైరెక్ట్ వచ్చి పబ్లిక్ సబ్నెట్ ని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, అంటే దెర్ ఇస్ ఎ థ్రెట్ అని అర్థం. ఓకే, సో వాట్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఏంటంటే టు హ్యావ్ ఎన్ హై అవైలబిలిటీ. సో మనకి ఖచ్చితంగా రెండు అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో సేమ్ థింగ్ ఉండాలి, రైట్? సో ఇది నా హై అవైలబిలిటీ. ఓకే, సో నా పబ్లిక్, నా రెండు నా ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ రెండు అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ మై హై అవైలబిలిటీ ఇన్ ప్లేస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు హై అవైలబిలిటీ ఉంది. సో ఇంకోటి ఏంది, ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ వెబ్ సర్వర్ టు బి ఇన్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. ఓకే, సో నాది ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఉండాలి. ఓకే, సో ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఉన్నా కానీ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ నుంచి మళ్ళీ మనకు డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అవ్వద్దు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ ఎజెండా, రైట్? సో ఇప్పుడు నాది హై అవైలబిలిటీలో ఉంది, రెండు వెబ్ సర్వర్స్ నాకు రెండు అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో రన్ అవుతున్నాయి. వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ హై అవైలబిలిటీ, సో మనకి ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో మనకి మధ్యలో ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉండాలి. వితౌట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వీ కెనాట్ కమ్యూనికేట్ ఆర్ వీ కెనాట్ డూ ది లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్. ఓకే, మనం లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్ చెయ్యలేము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్. Okay, so we can go with a load balancer. Okay, so this is my load balancer. Okay, so e load balancer for it will go and okay. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎక్కడ కనెక్ట్ అవుతారు, ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుంచి వచ్చి దే విల్ బి కనెక్టింగ్ టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, సో వాళ్ళు లోడ్ బ్యాలెన్సర్ కి కనెక్ట్ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్, ఓకే, సో ఇది యాక్చువల్ రాంగ్ డైరెక్షన్. ఇది we need to have something from here. Okay, let me get one arrow.
ఓకే, సో లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి నా వెబ్ సర్వర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఐ కాపీ దిస్ అండ్ ఐ paste this here. ఓకే, సో ఇది నా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ నుంచి కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హౌ ఇట్ ఈస్ కమ్యూనికేటింగ్, సో ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇంటర్నెట్ గేట్వే, దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మై లోడ్ బ్యాలెన్సర్, దెన్ ఇట్ టాక్ టు మై వెబ్ సర్వర్ విచ్ ఇస్ ఇన్ అ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే, సో మన ప్రైవేట్ సబ్నెట్ లో ఏవైతే వెబ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయో మనకి ఇట్ విల్ బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ దాట్. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డేటాబేసెస్, ఓకే, సో ఇప్పుడు మన 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ గురించి మనము ప్రాజెక్ట్ చేసాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ I think of any databases like MySQL. Okay, so MySQL database name JSON, I'll bring it in another subnet. So it will be here. Okay, and it's in the HA. Definitely there is a replication between these two. ఎందుకంటే ఇవి రెండు HA లో ఉన్నాయి కాబట్టి you guys know how this works, right? So ఇవి రెండు కూడా replication లో ఉన్నాయి. Okay, so I'll just make it as text. Okay, so ఇది between replication between these two, and also we need to have a communication. Okay, so మనకి definitely web server నుంచి you will have communication to our primary MySQL, right? Oopsie. Okay, okay, we got this. Okay, okay, so ikkada na web server nunchi na MySQL ki it will connect in this fashion. Okay, so ఇది మన application load balancer. I'll just say it as application load balancer. Okay, so ikkada daka this is fine, like how you are doing the communication and how you are talking. For example, ఇప్పుడు నా వెబ్ సర్వర్ ఉంది, నా వెబ్ సర్వర్ లో నేను I wanted to install something from the internet, so from I cannot go and download that. Okay, so ఇక్కడ నాకు ఏంటంటే నాకు ప్రైవేట్ సబ్నెట్, ఇది ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఇట్ వోంట్ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్, దీనికి డెఫినెట్లీ మనకి ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ ఉండదు. సో హౌ ఐ కెన్ గో అండ్ కమ్యూనికేట్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ తో వెళ్ళి కమ్యూనికేట్ ఎట్లా అవ్వాలంటే I can create a NAT gateway. Okay, so నేను ఒక NAT gateway ని క్రియేట్ చేయొచ్చు. So what is a NAT gateway అనేది you guys already might know, otherwise you guys can go and watch my videos. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే NAT gateway క్రియేట్ చేస్తాను. NAT gateway ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తామంటే it will help you to communicate with the internet. ఓకే, సో మనకి ఇంటర్నెట్ నుంచి ఇంటర్నెట్ తో మాట్లాడడానికి మనకి ఇది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట త్రూ NAT gateway. అంటే లైక్ ఇప్పుడు నా వెబ్ సర్వర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ NAT gateway, and this NAT gateway will go and communicate with internet, and through internet gateway ఇది వెళ్ళి ఇంటర్నెట్ లో మాట్లాడుతుంది. ఓకే, సో లెట్ మీ pull this up. Okay, so this is how it works. సో ఇది మనకి NAT gateway. ఓకే, మీకు చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లేదు, హౌ ఐ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు ది ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో నా ప్రైవేట్ సబ్నెట్ నుంచి ది ఓన్లీ ఆప్షన్ దాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ త్రూ NAT gateway. ఓకే, సో యూ కెన్ డెఫినెట్లీ సే దట్ NAT gateway యూజ్ చేసి మనము కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు అని. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది బేసిక్ సినారియో దట్ వాట్ ప్రాజెక్ట్ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, సో మన ప్రాజెక్ట్ ఇదే చేస్తాము, మీకు వెళ్ళి AWS లో ప్రాజెక్ట్ చెక్ చేయొచ్చు, మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ ఉంది ప్రాజెక్ట్. ఇక్కడ ఎక్కువ మంది అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇందులో బేసిక్ గా మీకు ఇంటర్నెట్ గేట్వే అండ్ ఆల్సో అప్లికేషన్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఎట్లా కనెక్ట్ అవుతుంది, పబ్లిక్ సబ్నెట్, ప్రైవేట్ సబ్నెట్, VPC, ఇదంతా కూడా మనం ఈజీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు లైక్ వెన్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ. ది ట్రికీ పార్ట్ వెన్ దే ఆస్క్. ఓకే, సో మీరు ఎప్పుడైనా సరే వెన్ ఎవర్ యూ గోయింగ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూస్, ద నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి ఎప్పుడైనా సరే వాళ్ళు అడిగేది ఏంటంటే నాకు ఇంకో VPC ఉంది. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ 1 VPC హియర్, నౌ ఐ హ్యావ్ అనదర్ VPC. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇంకో VPC ఉంది అనుకోండి, అది నేను ఎక్కడ మేనేజ్ చేయాలి. ఓకే,
Okay. Okay, I'll go with EC2. Okay, so for example, ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ I have my server or na servers ఉన్నాయి ఇక్కడ. Okay, and this is my VPC. సో ఇప్పుడు నేను ఈ VPC తో కనెక్ట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ మై VPC అండ్ ఆల్సో ఐ హావ్ వన్ మోర్ VPC వేర్ ఐ నీడ్ టు గో అండ్ కనెక్ట్. జనరల్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడిగే క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో హౌ యూ విల్ కమ్యూనికేట్ ఇన్ టు ఏ అదర్ VPC ఫ్రమ్ మై VPC. సో ఈ రెండు VPCs కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే డెఫినెట్లీ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. రైట్, ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి. రైట్, ఓకే. సో ఈ VPC వెళ్ళి నా VPC తో మాట్లాడాలంటే వాట్ యూ నీడ్ టు డూ హియర్. ఓకే, సో ఈ రెండింటి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ హ్యావ్ అ కనెక్షన్ కాల్డ్, you might already got, so many people might have already got the answer, that is peering. Okay, so okay, so ikkada naku peering connection undali. Okay, so peering connection unte I can go and communicate. So I can say peering connection. సో మీరు పియరింగ్ కనెక్షన్ అన్న తర్వాత కూడా యూ మైట్ గెట్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకో క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నారంటే జనాలు, ఓకే నీకు ఇప్పుడు పియరింగ్ కనెక్షన్ ఉంది, ఇట్స్ గుడ్ అండ్ ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు మల్టిపుల్ VPCs ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒకటే VPC ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఫైన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఇన్ ది సేమ్ వే హియర్ okay, I have one more VPC here. ఇంకో VPC ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఆన్ ప్రిమైస్ ఏదైనా ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు రెండు VPCs ఉన్నాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక ఆన్ ప్రిమైస్ ఉంది. ఓకే, సో హౌ యూ విల్ టాకిల్ దిస్. సో అన్నిటికీ మీరు VPC పియరింగ్ పెట్టినారు అనుకోండి. సో ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I will go with this and this and I'll say on premise. So ఇప్పుడు నాకు I wanted to communicate between these two, నా VPC కి ఈ VPC and ఈ VPC అన్ని VPCs కి కనెక్షన్ ఉండాలి. ఓకే, సో హౌ ఐ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, సో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ లో నేను అన్నిటికీ పియరింగ్ కనెక్షన్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి a tedious process. So we need to have something called transit. ఓకే, సో మనకి ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు యాక్సెస్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రాన్సిట్ గేట్వే క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి, సో ఈ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ విల్ బి ఇన్ బిట్వీన్. ఓకే, సో నౌ ఐ కెన్ హ్యావ్ ది కమ్యూనికేషన్ విత్ దిస్ VPC, ఐ కెన్ హ్యావ్ ది కమ్యూనికేషన్ విత్ దిస్ VPC, ఐ కెన్ హ్యావ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ దిస్ VPC అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ హ్యావ్ ది కమ్యూనికేషన్ విత్ మై VPC. ఓకే, సో నేను నా VPC తో కూడా నేను కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే లైక్ అన్ని VPCs మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ అనేది మనము క్రియేట్ చేస్తున్నాం. అది ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం? యూజింగ్ అ ట్రాన్సిట్ గేట్వే. నౌ ఐ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు మై VPC యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ చూడండి, లైక్ ట్రాన్సిట్ గేట్వే ఉన్నప్పుడు లైక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ మీ టు కమ్యూనికేట్ బిట్వీన్ ఆల్ ద VPCs. అన్నిటి మధ్యలో మనము పియరింగ్ కనెక్షన్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ది కనెక్షన్. ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ దిస్, just say them that you are using a transit gateway. This is the answer. Okay, transit gateway use chestunamani cheppandi. Okay, so that you will have a communication between all your VPCs. Okay, so next వచ్చేసి you have so many services. For example, okay, so for example ఇప్పుడు నాకు నా రీజియన్ లో. ఓకే, సో వీఆర్ టాకింగ్ విత్ ఇన్ ది రీజియన్. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ది రీజియన్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ అన్ S3 బకెట్. సో జనరిక్ గా వచ్చే క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, సో ఇస్ దిస్, ఓకే దిస్ ఈస్ మై S3 బకెట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో నాకు ఇప్పుడు ఏదైనా డేటాబేస్ ఉంది అనుకున్నాం. ఓకే, సో విల్ గో విత్ ది DynamoDB. సో నాకు DynamoDB ఉంది అండ్ S3 ఉంది.
ఓకే, సో హియర్ ద థింగ్ ఈస్ నాకు S3 కి డైనమో డిబి నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు టాక్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ మై సర్వర్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నా వెబ్ సర్వర్ నుంచి నేను ఈ S3 కి డైనమో డిబికి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఎ కనెక్షన్ S3. ఓకే, సో రైట్ ఇట్ డౌన్. ఇది వచ్చేసి నాకు డైనమో డిబి. సో ఈ రెండింటికి నేను ఇక్కడి నుంచి అంటే నా సర్వర్స్ నుంచి నేను కమ్యూనికేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్ అంటే అగైన్ ఐ కెన్ గో బ్యాక్ టు ది ఇంటర్నెట్ నుంచి, ఎందుకంటే S3 ని మనము డైనమో డిబిని పబ్లిక్ లో ఎక్స్పోజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పోజ్ దెమ్ ఇన్ ది పబ్లిక్ అండ్ యూ కెన్ గో ఇన్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్ అండ్ యూ కెన్ టాక్ టు దీస్ టూ. ఓకే, సో మీరు డైరెక్ట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి వెళ్ళేసి మనం ఇక్కడ నుంచి మాట్లాడొచ్చు. యూ కెన్ గో విత్ ఇన్ యాడ్ గేట్వే, అట్లా కూడా మనము మాట్లాడొచ్చు. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఇస్ మీరు ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు, ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ గేట్వే నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు దెర్ విల్ బి అగైన్ లైక్ యు ఆర్ ఎక్స్పోజింగ్ సంథింగ్ టు ది ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో దాని బదులు ఇక్కడ ఏముందంటే యాక్చువల్గా వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ AWS లో there is something called VPC endpoint. Okay, so VPC endpoints ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు. Okay, you can use the VPC endpoint. Okay, so I can use any VPC here. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ విల్ క్రియేట్ అ VPC endpoint. VPC endpoint క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే ఇది, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ టాక్ టు it's not giving the hands. Okay, so it will go and talk to DynamoDB and also it will go and talk to your S3. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే we are using something called VPC endpoint. Okay, so దీన్ని మనము VPC endpoint gateway అంటాం. Okay, let me type it down. VPC endpoint. Okay, and this is a gateway. ఓకే, సో మనకి ఇప్పుడు ఏంటంటే యూ కెనాట్ గో అంటే మనం ఇంటర్నెట్ నుంచి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఇట్ విల్ కమ్యూనికేట్. ఓకే, ఇది మనకి ఖచ్చితంగా అటాచ్ టు ది VPC ఇది. ఓకే, సో రీజియన్ కి ఎక్కడ జోన్ కి ఎక్కడ అటాచ్ అయి ఉండదు. సో VPC కి అటాచ్ అయి ఉంటుంది మన రీజియన్ లో, సో దట్ యూ కెన్ గో అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ ది S3 bucket or DynamoDB directly through VPC endpoints. Okay, so instead of going through ఇంటర్నెట్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో మనకి ఇంకా చాలా సర్వీసెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో VPC ఎండ్ పాయింట్ లో కూడా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మన VPC ఎండ్ పాయింట్ లో ఇది గేట్వే అంటుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే దిస్ యాజ్ గేట్వే, సో ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ గేట్వే. ఓకే, సో ఇది గేట్వే. అలాగే మనకి ఏంటంటే వీ హ్యావ్ అనదర్ VPC ఎండ్ పాయింట్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్. సో ఇంటర్ఫేస్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు ఎప్పుడంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు SPS కానివ్వండి, SNS కానివ్వండి, ఆర్ఎల్స్ లాంబ్డా ఫంక్షన్స్ ని కానివ్వండి, ఓకే, కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ది లాంబ్డా ఫంక్షన్, సో నేను లాంబ్డా ఫంక్షన్ ని కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ గో విత్ అనదర్ VPC ఎండ్ పాయింట్. కాకపోతే ఇది ఏంటంటే దిస్ ఇస్ నాట్ ద గేట్వే ఎండ్ పాయింట్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో దీన్ని మనం ఇంటర్ఫేస్ ఎండ్ పాయింట్ అంటాం అనమాట. ఓకే, సో లెట్ మీ కమ్యూనికేట్. ఓకే, సో ఇది నాకు సేమ్ VPC ఎండ్ పాయింట్, కాకపోతే ఇది నాది గేట్వే కాదు, దిస్ ఈస్ ఎన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో జనరిక్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ వితౌట్ ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ లేకుండా హౌ యూ కెన్ డూ ఇట్ అంటే యూ కెన్ గో విత్ ది VPC గేట్వేస్ నుంచి మనం వెళ్ళి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ డిఫరెంట్ ఏమంటారు నెట్వర్క్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఒక సర్వర్ అంటే లైక్ ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు. సో దాట్ క్లయింట్ ఓకే సిట్టింగ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దేర్ ఈస్ సమ్ సర్వీసెస్ రన్నింగ్ ఆన్ దిస్ అంటే లైక్ ఏదైనా అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది అనుకుందాం ఇక్కడ. ఓకే, సో ఓకే ఓకే ఇక్కడ మనకి అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నాయి. ఈ అప్లికేషన్స్ రన్ అవుతున్నప్పుడు విల్ సే ఇట్ యాజ్ యాప్ సర్వీస్. ఇక్కడ యాప్ సర్వీస్ రన్ అవుతుంది అండ్ ఆల్సో యూ విల్ హ్యావ్ యువర్
load balancer, right? So without load balancer we cannot communicate with this app service. సో ఇప్పుడు నాకు ఈ యాప్ సర్వీస్ నుంచి ఐ వాంటెడ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మై విపిసి అంటే లైక్ నా వెబ్ సర్వర్స్ నుంచి ఆర్ఎల్స్ ఐ వాంటెడ్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ మై ప్రైవేట్ సబ్నెట్. ఓకే, సో నా సబ్నెట్ నుంచి నా విపిసి నుంచి నేను ఈ సర్వర్స్ ని యాక్సెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో హౌ వీ కెన్ డూ ఇట్ అగైన్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు కమ్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్. ఓకే, సో ఇంటర్నెట్ నుంచి నేను రావాలనుకుంటలేను. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఈ విపిసి ఎండ్ పాయింట్ యూజ్ చేసి we can do something called private link. Okay, so private links use చేసి మనము కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ లింక్. ఓకే, సో ఓకే, సో ప్రైవేట్ లింక్ యూజ్ చేసి we can go and communicate with this web servers. Okay, so this is one of the okay, I'm connecting to this private link. Okay, I'll directly go to the load balancer through this private link. Okay, so ee private link use chesi manamu direct ga we are going to the load balancer. I can say this as private link. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద యూస్ కేసెస్. ఓకే, సో చాలా రెగ్యులర్ గా వచ్చే యూస్ కేసెస్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద మైగ్రేషన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే సమ్వన్ ఆస్క్ యూ టు గో అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఓన్లీ. ఓకే, anyway it's not. ఓకే, సో చూడండి ఇప్పుడు నా ఇట్ ఈస్ క్లియర్. ఓకే, సో మనకి ఈ విపిసి గేట్వే ఏదైతే ఉందో ఈ విపిసి గేట్వే నుంచి ఓకే వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ త్రూ విపిసి హియర్. ఓకే, సో యా ఈ ఎండ్ విపిసి ఎండ్ పాయింట్ నుంచి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ది ప్రైవేట్ లింక్. ఫ్రమ్ ప్రైవేట్ లింక్ ఇట్ ఈస్ టాకింగ్ టు దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఫ్రమ్ దిస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ యూ కెన్ యాక్సెస్ దిస్ యాప్ సర్వీసెస్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో ఇంకోటి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ వచ్చేసి మనకి we'll talk about Route 53. Okay, so Route 53 చాలా మందికి ఐడియా ఉండే ఉంటుంది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ Route 53 is doing అనేది. సో దిస్ ఈస్ అ డిఎన్ఎస్ సర్వీస్ విత్ ఇన్ ది AWS. ఓకే, సో విత్ ఇన్ ది AWS మనకి Route 53 ఉంటుంది. సో మనకి డిఎన్ఎస్ Route 53 తోని రౌట్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ కమింగ్, ఓకే, సో ఎవరైనా కానీ మనకి కమ్యూనికేట్ చేయాలి, యూజర్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అనుకుంటే they will be coming through your Route 53. Okay, so any user is coming, okay, so they can come through Route 53. So we'll say like for example if they say tritreelearning.com. okay, so tritreelearning.com ante ee Route 53 em chesta it will create a IP address for them and also it will fetch that ante like it will send that IP address to these guys. Okay, so ee IP address so they are accessing ante DNS అంటే లైక్ నేమింగ్ రిజల్యూషన్. లాట్ ఆఫ్ యూ గైస్ నో వాట్ ఈస్ నేమింగ్ రిజల్యూషన్ అనేది. ఓకే, సో google.com అని కొట్టంగానే మనకి ఏం ఐపీగా అనిపించదు. ఓకే, బట్ బిహైండ్ ద సీన్స్ దెర్ విల్ DNS విచ్ ఇస్ కన్వర్టింగ్ యువర్ host name into the IP address. Okay, so and also one more important, very important వచ్చేసి CloudFront ఎందుకంటే లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ స్టాటిక్ ఇమేజెస్, మనం ఏమైనా స్టాటిక్ ఇమేజెస్ యూజ్ చేస్తాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ స్టోర్ ఆల్ యువర్ స్టాటిక్ ఇమేజెస్ ఇన్ ది CloudFront సో దట్ ఎవరైనా యూజర్స్ వచ్చి కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే సో దే డోంట్ నీడ్ టు అంటే లైక్ అది ఏంటంటే ఆటోమేటిక్ గా లోడ్ చేస్తారు అనమాట. ఓకే, సో నథింగ్ బట్ దీస్ యూజర్స్ విల్ బి కనెక్టింగ్ టు ది CloudFront, then this CloudFront will connect to the internet. From internet again it will go to the internet gateway. So internet gateway నుంచి again it will go and talk to your లోడ్ బ్యాలెన్సర్స్. ఓకే, సో ఈ విధంగా రౌట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ విధంగా రౌట్ అవుతున్నప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ క్యాష్ అయి ఉంటుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా, స్టాటిక్ ఇమేజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్యాష్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ లోడింగ్ అనేది చాలా క్విక్ గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ గా ఆల్రెడీ రీజియన్స్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది CloudFront అనేది. వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎనీ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ CloudFront అండ్ ది రీజియన్స్. ఓకే, సో అవన్నీ కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి. అండ్ ఆల్సో మనకి VPCలో ఏ ఇష్యూస్ వచ్చినా కానీ ఓకే సో whenever you see any issues in the VPCs what you will do, you will go and check in the
VPC logs. Okay, సో VPC logs లో మనకి ఫ్లో లాగ్స్ అని ఉంటుంది. సో ఫ్లో లాగ్స్ లోకి వెళ్ళేసి మనము ఏం ఇష్యూ వచ్చింది అనేది మనము ఈజీగా వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఫ్లో లాగ్స్. సో ఈ ఫ్లో లాగ్స్ ని మనం ఎట్లా చెక్ చేస్తాం, హౌ యు ఆర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే హౌ యూ విల్ బి managing these flow logs. So flow logs definitely we are going to manage, or we are going to send it to the S3 ana lekapothe you can go for the CloudWatch. Okay, so CloudWatch మీ అందరికీ తెలుసు, ఇట్స్ monitoring tool within the, okay, so here you are sending it to the CloudWatch. Okay, so CloudWatch కి సెండ్ చేస్తాం మనం అంత డేటా కూడా ఫ్లో లాగ్స్ ని, సో దట్ వీ కెన్ సీ లైక్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఇన్ ది VPC. ఓకే, సో ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది, ఏమవుతుంది అనేది మనము ఈజీగా చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మీరు ఆర్కిటెక్ట్ లెవెల్లో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారంటే నెక్స్ట్ బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ వచ్చేసి లోకల్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే, సో ఆన్ ప్రిమైస్ డేటా, ఇది అందరు జనరల్ గా అడిగే క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఆన్ ప్రిమైస్ లో ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది. Okay, so this is my data center and I have lot of servers sitting in my data center. Okay, so okay, okay, so na servers anni kuda na data center lo on premise data center lo unnai. Okay, so now I want to make a connection with my AWS ante naku cloud VPC తో కనెక్షన్ కావాలి. Okay, so how you will do that అంటే లైక్ క్లౌడ్ తో ఎట్లా మాట్లాడతాం అంటే, సో డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ VPN. ఓకే, సో మనకు చాలా మందికి ఐడియా ఉంది VPN గురించి. ఓకే, సో యూ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ ద VPN. సో మీరు VPN కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఇట్ షుడ్ బి, అంటే ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉండాలి VPN కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే, డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్ అ వర్చువల్ గేట్వే. ఓకే, సో VPN గేట్వే ఉండాలి. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ సే VPN, ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి విల్ హ్యావ్ దిస్ VPN and now this has to go to this VPN and from there it should communicate to my VPC. Okay, so through VPN naku connect avvali, right, through VPN naku connect avvali. Okay, so ikkada manaki em undali, like what are the things you should have in your, okay, what are the things you should have. Okay, so ikkada manaki em undalante you should have your VPN gateway. Okay, so I'll go with my VPN gateway here. So ఇది నా VPN gateway కి కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ ఆన్ ప్రిమైస్ లో, ఓకే, this is my VPN, this is my VPN gateway. Let me write it down. Okay, VPN gateway, and this is my VPN. Okay, so through VPN మనం కనెక్ట్ అవుతాం. ఇది మనకి జనరల్ గా we calling it as peer to peer. Okay, site to site VPN. Okay, so ఇది site to site VPN. సో మనకి సైట్ టు సైట్ VPN అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నాకు ఐ వాంట్ టు కనెక్ట్ ఫ్రమ్ అ క్లయింట్ మిషన్. ఇప్పుడు మనం వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నాం. సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ మై ల్యాప్టాప్. ఓకే, సో ఇక్కడ నాకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఉంది. ఓకే, ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఇస్ మై ల్యాప్టాప్. సో ఇక్కడ నా ల్యాప్టాప్ నుంచి నేను ఇప్పుడు నా VPN కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి. ఓకే, సారీ, నా VPC కి కనెక్ట్ అవ్వాలనుకోండి. సో నా ల్యాప్టాప్ నుంచి నేను డైరెక్ట్ గా VPC కి కనెక్ట్ అవ్వలేను. ఓకే, సో దేర్ వాజ్ నో సినారియో లైక్ దిస్. కాకపోతే ఎప్పుడైతే మనకి లాస్ట్ 2 years నుంచి సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినాయో, AWS has created something called client VPN endpoint. Okay, so client VPN endpoint నుంచి actually you can go and connect. Okay, so ఇది client VPN endpoint. So using client VPN endpoint you can go and communicate with my servers. Okay, so ఇక్కడ మనకి ఏదైతే నా సబ్నెట్స్ ఉన్నాయో మీరు నా సబ్నెట్స్ తో వెళ్ళి మాట్లాడొచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ గో అండ్ టాక్ టు మై సబ్నెట్స్. సారీ,
ఓకే. సో ఇక్కడ నేను ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ టాకింగ్ టు మై క్లయింట్ విపిఎన్. ఓకే. సో ఇక్కడ నేను క్లయింట్ విపిఎన్ తో మాట్లాడతాను. ఓకే. సో ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ క్లయింట్ విపిఎన్. సో నా క్లయింట్ విపిఎన్ తో ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ అండ్ ఐ కెన్ గో అండ్ టాక్ టు మై సర్వర్స్. ఓకే. సో ఇట్లా మనకి ఆన్ ప్రిమ్ నుంచి హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ త్రూ ఏ విపిఎన్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గో అండ్ కనెక్ట్ విత్ యువర్ మీ సిస్టమ్ నుంచి అయితే మాత్రం క్లయింట్ విపిఎన్ తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. అదే మీరు డేటా సెంటర్ తో కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మీకు విపిఎన్ ఉండాలి. కాకపోతే ఏంటంటే విపిఎన్స్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు ఏంటంటే అగైన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఓకే. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు గో ఇన్ టు ది విపిఎన్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ది ఇంటర్నెట్. So if you don't want to go through the internet in AWS, there is something called direct connect. Okay, so direct connect అంటే ఏంటంటే ఇవి లీజ్డ్ లైన్స్. లీజ్డ్ లైన్స్ అంటే ఏంటంటే మీ డేటా సెంటర్ నుంచి ఏదైతే డేటా సెంటర్ ఉందో ఆ డేటా సెంటర్ నుంచి యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అ డైరెక్ట్ కనెక్ట్ టు యువర్ విపిసి గేట్వే. ఓకే. సో మన విపిసి గేట్వేకి డైరెక్ట్ కనెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నా డైరెక్ట్ కనెక్ట్ నుంచి ఇట్ విల్ గో అండ్ కనెక్ట్ టు మై విపిసి గేట్వే. ఓకే. ఇది డైరెక్ట్ కనెక్ట్ అంటే లీజ్డ్ లైన్. యూ డోంట్ నీడ్ అన్ ఇంటర్నెట్ హియర్. మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంటర్నెట్ అవసరం. ఇట్స్ టోటలీ ఏ సెక్యూర్డ్ లైన్. ఓకే. సో ఇది డైరెక్ట్ కనెక్ట్. సో ఇది చాలా మంది అడిగే క్వశ్చన్. మళ్ళీ ఇది బేసిక్ గా మీరు అడ్మినిస్ట్రేషన్ జాబ్కి వెళ్తున్నా సరే, ఆర్కిటెక్ట్ జాబ్కి వెళ్తున్నా సరే, ఇది ఖచ్చితంగా మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో త్రూ ది ఇంటర్నెట్. ఓకే. సో ఇంటర్నెట్ నుంచి వెళ్ళాలనుకోవట్లేదు. ఐ వాంటెడ్ టు గో డైరెక్ట్లీ. ఓకే. సో నాకు నేను డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి నీ విపిసితో మాట్లాడాలంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద డైరెక్ట్ కనెక్ట్. ఓకే. సో డైరెక్ట్ కనెక్ట్ యూజ్ చేసి మనము విపిఎన్ గేట్వేతో మాట్లాడొచ్చు. ఇది లీజ్డ్ లైన్. ఓకే. సో మీకు డైరెక్ట్ గా కనెక్షన్ ఉంటుంది. వితౌట్ ఇంటర్నెట్ యు ఆర్ going through your fibers. Okay. So fiber line నుంచి మనం మాట్లాడుతున్నాం అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈస్ అ బేసిక్ థింగ్ ఆఫ్ నెట్వర్కింగ్ గైస్. ఓకే. సో హోప్ యూ గైస్ గాట్ అ క్లియర్ పిక్చర్. దీనిపైన మొత్తం ఐ ట్రై టు డూ కంప్లీట్ వీడియో. ఓకే. సో అది మనకి ట్రైటరీ లెర్నింగ్ లో రిలీజ్ చేస్తాను నేను, బట్ నాట్ సూన్. ఓకే. సో ఇట్ విల్ టేక్ అరౌండ్ 20-25 days పడుతుంది మనకి మొత్తం సెటప్ చేసి చేయాలంటే. ఎందుకంటే ఎవ్రీ డే మనం 1 hour చేసినా కానీ ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైం. Okay, so that's it for this session. If you are going for the interview, just remember these things. Take a snapshot of this and make sure you create your own flow diagram. Okay, and also try to present yourself. Okay, so make me present చేసుకోవడానికి try చేయండి so that it will be very easy for you to crack the interviews. Thanks for watching this video and have a great day.